கைஸ் நம்ம சைக்கிள் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறோம். பக்கத்தில் பெடலுக்கு வந்து ஆயில் வைக்கிறோம். பக்கெட் வரும். ஸோ வேஸ்ட் ஆயில் ஸோ நீங்கள் ஆயில் விட்றது தான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு சுற்றுறப்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அந்த சைக்கிளுமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ சின்ன சின்ன மைனூட்டான ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகிடுச்சு. பெயிண்ட் அடிச்சுது. அதனால் வந்து நான் வந்து ரிவ்யூவே பண்ணல. ஸோ ரிவ்யூ வந்து சூன் பண்ணலாம். இப்படி பண்ண கூட ஒரு ஸ்மூத்தாக அவங்க பெடல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க இந்த மண்ணை அதுமாதிரி ரிமூவ் பண்ணுறோம். நானும் ரிமூவ் பண்ணலாம். பாஸ் பண்ணு மண்ணை பாஸ் பண்ணு. ஸோ இங்கே இருக்க மண் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு நாள் மழை பெஞ்சாலே சைக்கிள் வந்து நீட்டாக மெயின்டைனே பண்ண முடியாது. பாஸ் பண்ணு. இந்த இதுவும் பெடல்லையும் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து ஓஸ் போட்டு வந்து வாஷ் பண்ணலாம். வாஷ் பண்ணலாம்.